ಸೊ ಇಲ್ಲಿಂದ ಮನೆ ಎಂಟ್ರೆನ್ಸು, ಇಲ್ಲಿ ಬರೋ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆ ಕಲ್ಲುಗಳಿರಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಮ ಉದ್ದೇಶ ಆಗಿತ್ತು. ಸೊ ವಿ ವೆಂಟ್ ವಿತ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಸ್ಟೋನ್, ಡ್ರೆಸ್ಡ್ ಸ್ಟೋನು. ಇದನ್ನ ಮಾಡಿ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ವಿ ಗಾಟ್ ಸಮ್ ಆಫ್ ದಿ ಮಾರ್ಬಲ್ ಚಿಪ್ಸ್ ಡನ್ ಸೊ ದಟ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎ ಗುಡ್ ಲುಕ್ ಅಂತ. ಮತ್ತು ಅದರಿಂದ ಈ ಕಡೆ ಬಂದರೆ ನಮ್ಮ ತುಳಸಿ ಕಟ್ಟೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ಅವರ್ ಯುನೀಕ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ವೇರ್ ವಿ ಗಾಟ್ ಇಟ್ ಡನ್ ಇನ್ ರಾಜಸ್ಥಾನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗಾಟ್ ಇಟ್ ಶಿಪ್ ಟು ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್. ನಂತರ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ದಿಸ್ deck which is supposed to have all our visitors to sit and have a good casual chat. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಡೆಕ್ ಮಾಡಿರೋವಂಥದ್ದು ಸುತ್ತ ಗಿಡಗಳು ಇರಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಈ ಡೆಕ್ಕಲ್ಲಿ ಬೆಳಕು ಸಹ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಮತ್ತು ಇಫ್ ಇಟ್ ರೈನ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಇಲ್ಲಿ ನೆನೆಯಲ್ಲ ಏನು, ಆ ಥರ ಒಂದು ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡಿರೋದ್ರಿಂದ ಫಂಕ್ಷನ್ಗಳಿದ್ದಾಗ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಎಂಟರ್ ದ ಹೌಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕೀಪ್ ಕಮಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಎಂಟರ್ಟೈನ್ ಗೆಸ್ಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟಾಕ್ ಟು ದೆಮ್. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಇಟ್ಸ್ ಬೀನ್ ಎ ವೆರಿ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಏರಿಯಾ ಫಾರ್ ಅಸ್. ಮೇನ್ ಎಂಟ್ರೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಹೌಸ್, ಇಲ್ಲಿ ದಾರಿಲೆಲ್ಲ ನಾವು ಫೌಂಟೇನ್ಸು ಇದೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಈಗ ಮಳೆಗಾಲ ಆದ್ರಿಂದ ಕೆಲವು ಆನ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಮತ್ತು ಇಲ್ಲೂ ವೆಟ್ ವಾಲ್ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗಲೂ ನೀರು ಹರಿತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಈಗ ಸಾಧಾರಣ ಮಳೆಗಾಲ ಆದ್ರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಹುಳ ಉಪ್ಪಟೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಅದನ್ನು ಆಫ್ ಮಾಡಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಮತ್ತು ಮೇನ್ ಡೋರ್, ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಯುನೀಕ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಮೇನ್ ಡೋರ್ ಈಸ್ ದ ಶಿಯರ್ ಸೈಜ್ ಆಫ್ ಇಟ್. ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ದೊಡ್ಡ ಮೇನ್ ಡೋರ್ ಇದೆ. ಮತ್ತು ಮೇನ್ ಡೋರಲ್ಲಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಪ್ರೈಮರಿಲಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ಸ್ಟಿಕ್, ಬಟ್ ಅದರಲ್ಲಿ ಬ್ರಾಸು, ಕಾಪರ್ ಎಲ್ಲ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಆಗಿ. ಈ ಆಟೋಮೇಷನ್ಗೆ ಅಂತ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಮೇನ್ ಡೋರ್ಗೆ ಲಾಕ್ ಇದೆ. ಸೊ ಈ ಲಾಕಲ್ಲಿ ಹ್ಯಾಂಡ್ ರೆಕಗ್ನಿಷನ್ನು, ರೆಟಿನಾ ರೆಕಗ್ನಿಷನ್ನು, ಫಿಂಗರ್ ಪ್ರಿಂಟ್ ರೆಕಗ್ನಿಷನ್ನು ಎಲ್ಲದೂ ಇದೆ. ಮತ್ತು ಕೋಡ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಓಪನಿಂಗ್ ಕೂಡ ಇದೆ. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಾವು ಕೀ ಎತ್ಕೊಂಡು ಓಡಾಡೋ ಅಂಥದ್ದೇನೂ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಗಾಟ್ ಎ ಗುಡ್ ಸಾಲಿಡ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಫಾರ್ ದ ಹೌಸ್. And this main door design was also conceived by both Pushpa and also my wife. So they have come up with this extremely good design for the main door. ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಏನಂದರೆ, ವಿ ಹ್ಯಾಡ್ ಎ ಚಾನ್ಸ್ ಟು ಚಾಲೆಂಜ್ ದಿ ಕಾರ್ಪೆಂಟರ್. ಇದು ಭಾರ ತಡೆಯಲ್ಲ, ಹಿಂಜಸ್ಸು ಈ ಥರ ಎಲ್ಲ ಮಾತು ಬಂದಾಗ Pushpa actually helped us prove that it can still work. So 2 years now, it is still standing strong. So we are convinced about the design now. So this is one of the key features of our house where there was creativity needed. We needed a glass kind of elevation, but at the same time we did not want our privacy to be impacted all the time. So what we did was we discussed and Pushpa came up with a smart glass idea, and our engineer was able to arrange all those paraphernalia needed for this, and that's how we have got a smart glass. So it remains translucent or even opaque like this normally, but when we need, it turns to be transparent, which is a very unique aspect, and that has been liked and appreciated by many of our friends and relatives. And if you look at it, it's a 20 feet high glass, and it was quite a task to get it done, but since it is done, it's been working fantastic for us. So typically when we speak about a puja room, ella manelu close agirodu irutte, illa andre full glass irutte, ಈ ಥರ ಎಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ವಿ ವಾಂಟೆಡ್ ವೆಂಟಿಲೇಷನ್ ಈವನ್ ಫಾರ್ ಗಾಡ್. ಕೆಲವು ಸಲ ನಮಗೆ ಶೆಕೆ ಆಗೋವಾಗ ವೈ ನಾಟ್ ಫಾರ್ ಗಾಡ್ ಅಂತ ವಿ ಥಾಟ್ ಅಬೌಟ್ ದಟ್ ವೇ, ಆ್ಯಂಡ್ ವಿ ಗಾಟ್ ದಿ ಪೂಜಾ ರೂಮ್ ಡನ್. ಇಟ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಹ್ಯಾಡ್ 6 different artisans work on it, because there is the plywood element, there is the wood element, there is the stone element, and also the electric part of it, and there is the landscaping part all around it. ಸೊ ಇದು 4-5 ಜನ ಸೇರಿ ಮಾಡಿರುವಂಥ ಒಂದು ಔಟ್ಪುಟ್ ಇದು. ಈ ಔಟ್ಪುಟ್ ತುಂಬ ಜನಕ್ಕೆ ಯಾಕೆ ಇಷ್ಟ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ, ಕೆಪ್ಟ್ ಇಟ್ ಪ್ರಿಟಿ ಓಪನ್. ಈ ಕತ್ಲೆ ಆಗಿ ಗಿರ್ಲೆಗಳು, ನಾಕ್ಟರ್ನಲ್ ಆ್ಯನಿಮಲ್ಸ್ ಬರೋದು ಅದೆಲ್ಲ ಆಗಲ್ಲ ಬೆಳಕಿರೋದ್ರಿಂದ. ಆ್ಯಂಡ್ ಸುತ್ತ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ಸ್ ಇದೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕಲಿ ವಾಟರ್ಡ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಅವರ್ ಆಟೋಮೇಟೆಡ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್. ಇನ್ನೊಂದು ವೆರಿ ಮೈನ್ಯೂಟ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ನಾವು ಹೇಗೆ ವರ್ಕೌಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಅಂದರೆ, ದೇವ್ರ ಮನೇಲಿ ದೇವ್ರು ತೊಳಿಬೇಕು, ಅದನ್ನ ಹೋಗಿ ಪಾತ್ರೆ ತೊಳೆಯೋ ಕಡೆ ತೊಳೆಯೋದು ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್ ಗುಡ್ ಇನ್ ಮೆನಿ ಹೋಮ್ಸ್. ಸೊ ನಮ್ಮ ತಂದೆಗೆ ಅದೊಂದಿತ್ತು. ಸೊ ವಿ ಗಾಟ್ ಈವನ್ ಅ ಸಿಂಕ್ ಕ್ರಿಯೇಟೆಡ್ ನಿಯರ್ ದಿ ಪೂಜಾ ರೂಮ್ ಸೊ ದಟ್ ಹಿ ಕುಡ್ ವಾಶ್ ಆಲ್ ದಿ ಗಾಡ್ಸ್ ದೇರ್. ದೇವ್ರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದ್ದು ಏನೇ ವಾಟರ್ ವರ್ಕ್ ಇದ್ರೂ ಅಲ್ಲೇ ನಡೆಯುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ಅನದರ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ which is unique. So what you will see over here is what we call the island kitchen. And going back to what we mentioned earlier, we wanted a very open spaced home wherein the walls are not constructed inside, so you get a complete view. So as you enter home, you are welcomed by this open kitchen. And one thing we always kept in mind is the functionality between the distance between where you cook, where you wash your hands and utensils, and the refrigerator. So it has to be in a very
I would say, equidistant manner to make it really functional. And what you see here is 3 different hobs, of course, connected to the cylinder. And, what we have also introduced over here is the electric stove. So it's a combination of, keeping all of the functionalities in mind. We have about 5 different hobs over here. Apart from that, we've also wanted this utensil storage unit where, where you put in your glass crockeries, and you also give a very light finish of light touch. And then we've always wanted, very high open shelves. And the best part about all of this is, irrespective of your height, you can still pull this down and you can let it slide back in. So that kind of, enables you to actually access all of your utensils at an arm's length. Apart from this, we've also tried to incorporate a lot of new elements into it, where you see this is, pull-out drawers. Apart from the pull-out drawers, we also have these light-based, storage areas that you can use either for your medicines or cooking units itself. One thing we were very clear is not to have a microwave. So what you see over here is we have invested in oven mainly to have oil-less cooking and a healthy lifestyle as well. Apart from the oven, we also have this pull-up shelf wherein you can store your, mixer or grinder or whatever. And then we have this refrigerator which is enclosed behind these doors. It's a 2-door refrigerator, and it's a customized one. The left-hand side is a freezer and the right-hand side is the refrigerator. So you actually will not know that there is a refrigerator behind it. Apart from this, we've also, made investment in a warmer. And warmer is something that is going to keep your food quite warm, irrespective of what time you're, consuming your food. And then, of course, there is this pull-out basket for all your other vegetables. So this is pretty much about how we have designed our island kitchen. So you will also notice over here is connected to our open island kitchen are these steps that's going to take you to our first floor. And the whole concept of how we have designed is, when you're cooking, you can have kids seated over here or any of your relatives seated over here and have a conversation as you're preparing the meal. Apart from this, it also kind of enables you to get into this informal zone. And one thing we've also kept in mind is the length of this island has to be in proportionate to, the pathway that's leading to the living room. And if you look at this courtyard as well, this was one of our way of, welcoming the nature into our home. And there's a lot of beautiful butterflies out here, which kind of blends in to give a feeling that this home is constructed around the nature and we have not destroyed the nature or impacted it. And including the chandelier, it was kind of handpicked and custom made. We had to get this from Canada. But then because of the shipment charges, we got this made here. And you will see that the kind of, earthy stones that we have used in the chandelier kind of blends into the idea that we have about what we want our home to be. So ಇಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಡಾಟರ್ಸ್ ಬೆಡ್ರೂಮ್ ಅಂಡ್ ಸನ್ಸ್ ಬೆಡ್ರೂಮ್ ಇದೆ, ಮತ್ತೆ ನಮ್ದು ಆಫೀಸ್ ರೂಮ್ ಇದೆ, ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಹೋಮ್ ಥಿಯೇಟರ್ ರೂಮ್ ಇದೆ. ಇದೆಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ವಿ ವಾಂಟೆಡ್ ಅ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಡಿಸೈನ್ ವಿಚ್ ಡಸಂಟ್ block the light to the main area of the house. ಅದಕ್ಕೆ ಗ್ಲಾಸ್ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಅಂತ. ಪುಷ್ಪ had to come up with all the plans around how do we make it happen. ಇದರಲ್ಲಿ ಕಬ್ಬಣ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಹಾಕ್ಬೋದು, ವುಡ್ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಹಾಕ್ಬೋದು, ಬಟ್ ಸರಿಯಾದ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ we got this whole iron frame thing done. And then you would also see the iron frame here. That is actually the foundation for the wood that is used to get the glass rest on it. So glass wood ಮೇಲೆ ಇದೆ, ಮತ್ತೆ ವುಡ್ಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಆಗಿ ಐರನ್ ಇದೆ. And the usage of it gives us more confidence in using the glass bridge in the upper floor. So ಇದು daughter's bedroom window. It still looks into the house because my daughter generally is inquisitive and curious about ಯಾರು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಯಾರು ಬಂದ್ರು, ಯಾಕೆ ಬಂದ್ರು ಅಂತ. So we have got her get to see from there rather than she stepping out and looking at who has come. So that was the purpose, but it's given its own looks and view to the house. ಅವಳಿಗೂ ಬೆಳಕು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ ಅದು ಇರೋದ್ರಿಂದ.
That's another good aspect. ಈ ಲಿವಿಂಗ್ ಏರಿಯಾ ವಿ ವಾಂಟೆಡ್ ಇಟ್ ಸಂಕನ್, ಯಾಕೆಂದರೆ ಮೇಲೆಲ್ಲ ಗಿಡಗಳು ಮತ್ತು ಇನ್ನೆಲ್ಲ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇದ್ದಿದ್ದರಿಂದ ಲಿವಿಂಗ್ ಏರಿಯಾ ವಿ ಗಾಟ್ ಮೈಕ್ರೋ ಟಾಪಿಂಗ್ ಡನ್ ಫಾರ್ ದ ಫ್ಲೋರಿಂಗ್. ಆ್ಯಂಡ್ ವಿ ಆಲ್ಸೋ ಹ್ಯಾಡ್ ಟು ಹ್ಯಾವ್ ಇಟ್ ಲೈಕ್ ಎ ಮಿನಿ ಹೋಮ್ ಥಿಯೇಟರ್, ಯಾಕೆಂದರೆ ಜನರಲಿ ಫಾರ್ ಮೈ ಫಾದರ್ ವಾಚಿಂಗ್ ಟಿ ವಿ ಜನರಲಿ ಇಸ್ ದ ಥಿಂಗ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ಈವ್ನಿಂಗ್ಸ್. ಸೊ ವಿ ವಾಂಟೆಡ್ ಹಿಮ್ ಟು ಹ್ಯಾವ್ ಎ ಗ್ರೇಟ್ ವ್ಯೂ ಆಫ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಫಾರ್ ಮೈ ಸನ್ ಆಲ್ಸೋ ವಾಚಸ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್, ಸೊ ದೊಡ್ಡ ಟಿ ವಿ ಬೇಕಂತ ಅದು ಮಾಡಿದ್ವಿ. And the best part which we liked in the design here is the whole lighting aspect again, where we have plants visible all through the day. And doors na you can actually collapse it. It's not like fixed. So when we have friends and relatives come in, we have got amazing view of things. I'll just open the door and show it to you. So ಈ ಥರ ಫುಲ್ ಫೋಲ್ಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಡೋರ್ಸು. ಆ್ಯಂಡ್ ಈ ಡೋರ್ ಫೋಲ್ಡಿಂಗ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಎ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಅಡಿಷನಲ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಫಾರ್ ವೆನ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಎ ಲಾಂಗರ್ ಹೈಯರ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ವಿಸಿಟರ್ಸ್. ಜಾಸ್ತಿ ಜನ ಬಂದಾಗ ಇದು ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ನಮಗೆ ತುಂಬ. ಸೊ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ಫುಲ್ ಸಮ್ಮರಲ್ಲಂತೂ ತುಂಬ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು. ಇಟ್ಸ್ ಗಿವಿಂಗ್ ಎ ಗುಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಫಾರ್ ಎವ್ರಿ ಒನ್. ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿಂದ ಕೆಳಗೆ ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗ್ ಪೂಲ್ಗೂ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಡನ್. This is our master bedroom. The master bedroom, the whole concept was again to make sure we have enough light and ventilation. ಸೊ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಗಿಡ ಕಾಣಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಇದು. ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಏನಂದರೆ ಮಲಗಿದಾಗ ಚಂದ್ರ ಕಾಣಬೇಕು ಅಂತ ಇವೆಂಚುಯಲಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿಂದ ಅದು ಕಾಣುತ್ತೆ ನಮಗೆ. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಗಾಟ್ ಗ್ಲಾಸ್ ಆಲ್ ಅರೌಂಡ್. ಮತ್ತು ಮಳೆ ಬಂದಾಗ ನೀರು ಬೀಳೋದು ಕಾಣಬೇಕು ಅನ್ನೋದು, ಇದೆಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ನಮ್ಮ ಸ್ಪೆಷಲ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಇತ್ತು. ಸೊ ಪುಷ್ಪ ಇಸ್ ಗಾಟ್ ಅಸ್ ಅಕಾಂಪ್ಲಿಷ್ ಆಲ್ ದೋಸ್ aspect. And she has got a Balinese style bathroom done for us. And we have got a central AC design which looks like an individual AC, but it's actually centrally managed AC. So adano ella roomಗಳಿಗೂ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. So serviceability is a bit easier since we have central AC. So it looks like individual machines. We have got a central controller at the top of the building. And the building has so much dependency on technology that we have got 60 motors in the house. So this is the glass bridge we spoke about. ಈ ಗ್ಲಾಸ್ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಕೆಳಗೆ ವುಡ್ ಇದೆ, ವುಡ್ ಕೆಳಗೆ ಸ್ಟೀಲ್ ಇದೆ. ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ಪ್ರಿಟಿ ಸ್ಟಡಿ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ ರಿಲೇಟಿವ್ಸ್ಗೆ, ಏನಾಗಲ್ಲ ಬನ್ನಿ ಎದುರುಬಡಿ ಅಂತ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಲ್ಲಿರುವಂಥದ್ದು ನಮ್ಮ ಆಫೀಸ್ ವರ್ಕ್ ಸ್ಪೇಸ್. ಮತ್ತು ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೇ ವಿ ಆರ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಇಟ್ ಆಲ್ಸೋ ಆಸ್ ಎ ಲೈಬ್ರರಿ ಫಾರ್ ಆಲ್ ದ ಬುಕ್ಸ್. We have been a family that has been collecting books for decades. So we've got about 10,000 books at home. ಇದರಲ್ಲಿ ಉಪನಿಷತ್ತಿಂದ ಹಿಡಿದು ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಬುಕ್ಸ್ವರೆಗೂ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿವರೆಗೂ ಎಲ್ಲ ಬುಕ್ಸನ್ನು ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಅರೇಂಜ್ಡ್ ಇನ್ ಎನ್ ಆರ್ಡರ್. ಆ್ಯಂಡ್ ದಟ್ಸ್ ಹೌ ದಿಸ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಈಸ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಯುಟಿಲೈಸ್ಡ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಆನ್ ದಿಸ್ ಫ್ಲೋರ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಗಾಟ್ 2 more rooms and a couple of balconies. ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಅಗೇನ್ ಆಟೋಮೇಷನ್ ಇಸ್ ಎ ಕೀ ಎಲಿಮೆಂಟ್. ನೋಡಿ ಕರ್ಟನ್ಸ್ಗೂ ಸಿನ್ಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಗಾಟ್ 20 feet curtains, we have to have automation for it, motorized curtains. ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಏನು ಅಂದರೆ ವಿ ನೀಡ್ ಅ ಸ್ಟಡಿ ಏರಿಯಾ ಫಾರ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಟಾಪ್ ಫ್ಲೋರ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ದ ಸ್ಟಡಿ ಏರಿಯಾ. ಅಲ್ಲಿ ಲಾಫ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ದೇರ್ ದ ಕಿಡ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಸ್ಟಡಿ. ಮೈ ಸನ್ ಯೂಸಸ್ ಇಟ್ ರೇರ್ಲಿ, ಬಟ್ ವಿ ಇವೆಂಚುಯಲಿ ಥಿಂಕ್ ಹಿ ವಿಲ್ ನೀಡ್ ಇಟ್. ಸೊ ಅದು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಈ ಸ್ಟೇರ್ಸು ಒಂಥರ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಡಿಸೈನ್. ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಲೈಕ್ ದ ನಾರ್ಮಲ್ ಸ್ಟೇರ್. ಸೊ ಇದನ್ನು ತುಂಬ ಜನಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟ ಆಯಿತು ನಮ್ಮ ರಿಲೇಟಿವ್ಸು ಫ್ರೆಂಡ್ಸಲ್ಲಿ. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಮೇಲೆ ಹೋದರೆ ವರ್ಲ್ಡ್ ಮ್ಯಾಪ್ ಇದೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಅ ಸ್ಟಡಿ ಏರಿಯಾ ಫಾರ್ ಮೈ ಸನ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಡಾಟರ್ಸ್ ರೂಮ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಲೈಕ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಆಲ್ ದ ಪಿಂಕ್ ಇಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ಗರ್ಲ್ಸ್ ಆರ್ ನೋನ್ ಟು ಲೈಕ್ ದೀಸ್ ಕಲರ್ಸ್. ಸೊ ಅದರಿಂದ ಈ ರೀತಿ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಅಗೇನ್ ದರ್ ಇಸ್ ಅ ಬ್ಯಾಕ್ ಡಿಸೈನ್ ಟು ದ ಕಾಟ್ which resembles flowers, and the pink hue continues to exist everywhere. And again, we've got a mezzanine here for her to study and entertain her friends when they come home, etc. And we've got a small balcony similar to my son's room. There is a small balcony here for her. So there has been at least 20% scope creep in the whole project because we changed our plans, and Pushpa has been accommodative of all of that and has been creative enough to find solutions for some of our unreasonable requirements, if I must say so. So overall, it's come out to our satisfaction.
ಸೊ ದಿಸ್ ಏರಿಯಾ ಬೇಸಿಕಲಿ ವಿ ಡಿಂಟ್ ವಾಂಟ್ ಲೈಕ್ ಎ ಡಂಜನ್. ತುಂಬ ಕಡೆ ಕತ್ಲೆ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಪಾರ್ಕಿಂಗಿಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನಾವು ಏನಕ್ಕೆ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ನಮಗೆ ಭಾಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ. ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಬೇಸ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿದ್ದರೆ ನಾನು ನಿಲ್ಲಿಸಲ್ಲ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ, ಯಾಕೆಂದರೆ ನಿಲ್ಸಿದ್ರೆ ತೆಗಿಯೋಕೆ ಕಷ್ಟ. ಸೊ ವಿ ಸೆಡ್ ವಿ ವಿಲ್ ಯೂಸ್ ಇಟ್ ಫಾರ್ ಅವರ್ ಓನ್ ಹೋಮ್ ಯೂಸ್. ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಔಟ್ಸೈಡ್ ಅಂತ. So that's why we got this area fully done with certain utilities. One of it is the swimming pool. The other is a service area. When we have functions, food is served through that place. And obviously we've got the pool with the fountain, which is well appreciated by my kids as well as all of their friends. And then we have the gym. We have also got a sauna area. So this is the gym area. ಸೊ ಇದೊಂಥರ ಸರ್ವಿಸ್ ಏರಿಯಾ ಇದ್ದಂಗೆ. ಯಾರೇ ಗೆಸ್ಟ್ಸ್ ಇದ್ರು ಅಥವಾ ಏನಾದ್ರು ಫಂಕ್ಷನ್ಗಳು, ನಮ್ಮ ಮನೇಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಪೂಜೆ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಪೂಜೆ ಅದು ಇದು ಅಂತ ಮಾಡಿದಾಗ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಕೌಂಟ್ರ್, ಇದು ಫುಡ್ ಕೌಂಟ್ರ್ ಥರ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಬಟ್ ದಿಸ್ ಏರಿಯಾ ಇಸ್ ವೆರಿ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಬಿಕಾಸ್ ವೆನ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಆಲ್ 3 generations have got guests. So one generation will sit here, another generation in the ground floor, the third generation in the first floor. ಆ ಥರ ನಾವು ಈಗ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಮಾಡಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. Overall, thank you for coming for a walkthrough. We have been super impressed about the work that Eterno team and Pushpa have been able to deliver, bringing our dream into actual execution and, getting life into our home. So thanks to the Eterno team. Yeah, I think like Ramya said, I echo her thoughts. We have got a fantastic output. And apart from all the great feeling of staying here, I also get motivated when people appreciate the house and seek for various shootings and stuff. So that kind of keeps me happy and smiling about it. And there is no compromise in terms of materials. So there were alternate materials we could have tried, but overall they were able to manage the expectations all through the project. So overall very happy about the execution, and the engineering team and the architecture team worked very well hand in hand to give us this superlative product.